Kính chào toàn thể quý khán giả. Hôm nay Thanh Thảo hân hạnh đại diện cho Đài Việt Fest TV nói chuyện với hai danh hài độc thoại, tức là stand-up comedy, nhưng mà họ là những người hài độc thoại hoặc là comic, stand-up comic. Cho nên đây là một cái lĩnh vực mà người Mỹ gốc Việt ít tham gia. Nhưng chúng ta có hai người Mỹ gốc Việt đang ngồi trong phòng thu hình của Việt Fest TV. Bên cạnh của Thanh Thảo là Fred Lê hoặc là Fred Lee và Lê. Kế đến là Andy Văn. Yeah. Và thưa quý vị, một chút xíu Thanh Thảo sẽ gửi đến quý vị một cái đoạn clip hài của hai người bạn này. Nhưng bây giờ Thanh Thảo sẽ được hỏi hai người này, bởi vì họ là thành viên của một nhóm hài độc thoại mang tên là Embarrassed by Night. Lý do tại sao họ lại đặt tên này và họ đã tham gia những cái chương trình hài nào và sẽ có chương trình hài nào sắp tới, mời quý vị cùng xem. Let's go with you first. Không biết nếu mà bạn nào có thể nói tiếng Anh được hoặc tiếng Việt được cứ tự nhiên nhé, tiếng nào mà mình thoải mái nhất. Dạ vâng. Bây giờ Thanh Thảo sẽ hỏi Fred Lê trước. Theo như là hồi nãy chị em mình có nói chuyện bên ngoài cái phòng thu đó, là Fred là đã được đào tạo để trở thành một hướng dẫn viên đài truyền hình. Yeah, năm 2017 em đi tới Hà Nội để ở just cho vui. Rồi trong thời gian đó thì em được làm một chút việc cùng VTV. Rồi ở bên để làm what's a host? Host a television show. Yeah. And then while I was working there, they wanted to thử em để tập đọc tin tức bằng tiếng Anh. It didn't work out, but I got the training, so. Nhưng mà đó là cái kinh nghiệm của em. Yes. Và từ cái đó khiến cho em lên trên sân khấu không có thấy sợ ánh đèn, cũng không có thấy sợ phải gặp khán giả. I'm good at hiding it. Đó là cái lý do khiến cho em chọn cái lĩnh vực hài, có đúng không? Yeah, for other reasons too. Yeah. Mình sẽ trở lại với Fred, bây giờ trở qua với Andy. I'm not good at hiding it. I'm very scared. This is very. Nhưng mà background của Andy có làm cái gì trong entertainment hoặc là TV hoặc là truyền thanh? I did a lot of theater. I did a lot of theater. I was in a lot of short films, student films like that, acting. I was teaching high school for a bit, and a lot of times when you're teaching, you have to perform a little bit for the students, right? Yeah. So that was very important, I think, for my education. And once I started doing stand-up comedy, it was very fun and easy, natural, very natural. So. I see. So your experience was the background, good background. Yeah, it was. I think so. I think I also didn't want to be a teacher, so. I see. So now he's nothing. Now I'm nothing. Now I'm just telling jokes to nobody. Thưa quý vị, chắc quý vị đã nghe Fred Lê nói về quá trình cũng như là những cái kinh nghiệm về công việc của Fred trong cái việc thực hiện trở thành một phóng viên hoặc hướng dẫn viên để truyền hình. Còn với Andy Lê thì Andy Văn thì Andy nói bằng tiếng Anh thì Thảo sẽ tóm gọn. Đó là Andy ngày xưa cũng đã có dạy học một chút và cũng có làm một số công việc trong ngành phim ảnh, khiến cho Andy cảm thấy thoải mái và không có thấy ngượng ngập khi mà phải xuất hiện trước khán giả. Và đó là lý do đã trợ giúp cho Andy để trở thành một danh hài như sau này. Và cả hai người này là thành viên của Embarrassed by Night. Đây là một nhóm hài, Thanh Thảo sẽ hỏi thêm về nhóm hài này. Fred or Andy, both of you can answer. Embarrassed by Night, why the name and who came up with it? Well, Andy and I are both in our 30s and children of Vietnamese immigrants. He's older. Yeah, you have to point that out because it's very not clear. Yeah, balding, but he's older. And of course, we all grew up with Paris by Night tapes in the household. So you've been watching Paris by Night. Everybody. Every Vietnamese child watched Paris by Night growing up. So when we had decided to start working together to put together an all Vietnamese comedy show, we were just kicking around some ideas, and I remember texting him. We were just texting some ideas, and Embarrassed by Night just popped out. And immediately we were just like, we know what the show is going to look like.
Once the name comes up, you see a vision, right? You see a vision of the show, and you see how we can incorporate the elements of what we grew up with to honor that, and also do our own thing and add on to it as well. I see. Yeah. It's very, I think in stand-up comedy and comedy in general, it's very important to have the freedom of speech to satire and to, either homage or make fun of. It's part of the fun of what it's like to be an artist here. And then Andy gets to wear dresses. And I get to wear a dress. I see. That's the best part. The best part I get to and wear not vice versa. No, I'm doing Nguyễn Ngọc Ngạn. He's Viên. I see. Thưa quý vị, Thanh Thảo hỏi hai bạn này là tại sao họ lại có cái tên Embarrassed by Night. Thì Fred cũng như Andy đều nói là tại vì cả một cái thời tuổi thơ là người trong gia đình người Mỹ gốc Việt, cho nên các em xem những chương trình Paris by Night từ lúc bé cho đến lúc lớn. Và khi quyết định để làm những diễn viên hài độc thoại thì cả hai bạn đã quyết định là Fred đã chọn cái tên Embarrassed by Night sau khi đã tìm hiểu một chút xem có cái tên nào nghe nó coi như dễ làm quen, và khi cả hai quyết định chọn cái tên này thì họ thấy nó rất là hợp với cái tinh thần của công việc họ làm, đó là làm những diễn viên hài độc thoại. Thưa quý vị, trong lĩnh vực này thì người Mỹ gốc Việt ít người tham gia lắm, cho nên đó là một trong những lý do Thanh Thảo cũng muốn hỏi kỹ hơn là cái quá trình hoạt động cũng như là những thành công mà hai bạn đã có được với Embarrassed by Night, những cái chủ đề nào mà hai bạn chọn để thực hiện những cái mẫu đối thoại về hài, và mời quý vị cùng xem. Going back to the script was some of the clip that I have seen, especially the clip that you were outside. He was doing something like Nguyễn Ngọc Ngạn, the MC. So talking about one or two of the, number in Paris by Night. Tell me why you picked that song. Because it was the easiest one to learn. So he was singing in Vietnamese, right? Yeah. We just wanted to. This was I believe the clip that you're showing is our first appearance at San Francisco Sketch Fest, which is a very large comedy festival that we were very proud to be a part of. And we wanted to start out with a big Paris by Night homage. So we just went around and looked at what was easiest for two people to do. Because we're not trained dancers. We're not trained to dance or sing. We're very bad at that. Yeah. I see. Not bad at all. I saw you dance. You're very nice. You're very, very nice, Kate. And I saw people clapping and really enjoying the show. Yeah. And so you both came up with the same with that song. We work together. For all of our shows. We work together. We need, we have ideas. We run by them. Mostly how it works is I say something, he says no, don't do that, and then I say something else, and he says no again, and then he says something, and I say yes, we should do that one. Yeah, you know how writing works. Yeah. So brainstorming, right? Yeah, brainstorming, working together. I see. Let me translate quickly. Sure, yeah. Thưa quý vị, hai bạn Fred và Andy nói rằng là sở dĩ họ chọn cái mở màn mà quý vị vừa mới xem hồi nãy trên màn ảnh đó, một cái màn trình diễn trong chương trình Thúy Nga Paris by Night, để hai bạn có thể trình diễn và bắt đầu làm cái màn hài độc thoại của họ, là bởi vì cái màn đó dễ hát, vì các bạn này nói tiếng Việt cũng không phải là ngôn ngữ chính, cho nên các em cảm thấy là dễ hát, dễ nhảy, và dễ gọi là làm những cái câu chuyện bên lề để cho nó trở thành một chuyện hài. Kế đến là Thanh Thảo cũng hỏi thêm là tại sao lại chọn những cái chủ đề này, thì họ cũng nói rằng là vì Paris by Night là một cái chương trình mà người Việt Nam nào, người Mỹ gốc Việt nào cũng xem, cho nên nó trở thành có một sự thân thuộc ngay lập tức. Đó cũng là một trong những cái điểm sáng của hai bạn, và hai bạn đã tham gia vào chương trình Sketch Fest tại San Francisco. Đây là một trong những cái gọi là cái nơi tụ tập, quy tụ những cái màn trình diễn hài khá lớn ở ngay miền Bắc của California, và hai bạn đã từ những thành công này dẫn đến những cái chương trình khác. Thanh Thảo sẽ hỏi thêm về chương trình kế tiếp của các bạn. Going back to your sketch, I saw in that sketch you also talk about different type of lion dances, and you I don't know where you found, but you found really funny
dances, moves that I didn't see. Yeah. So tell me why you chose that. It's because like the Vietnamese lun, we all know, right? We all grew up with every New Year, right? Every New Year we see it all the time, yeah. right? But we're not the only one with the lion like that. Other cultures have it. So I thought our audience in Sketchfest in San Francisco, our audience is not just Vietnamese people, but other groups too. So we wanted to show all of that for that one. But every show we do something a little bit different. For that one, for New Year's, you know, like I love a Mulan. I want to dress up as Ong Deer too, but like he wouldn't let me do that. I see. I want the Too fan. masculine. I wanted the fan. I wanted to. Coi như là. But he wouldn't let me do that, so we had to do this. I see. Oh, I'm just realizing that it sounds like this is an abusive relationship. And it's not. It's a partnership. Yeah, that's how we come up with our ideas. We just, this was a that show. Sketchfest is always like in January, February. So right. Whenever we do it, we celebrate New Year's, and we try to bring in that kind of that specificity. So how was the audience perceive it? Or I think they liked it a lot. They like it. I think I thought it was funny. Really funny. We got invited back the next year. They invited us back, so that was good. I see. For a bigger theater. So you have already one booking for next year. Yeah. That's great. That's great to know. Let me translate quickly. Thưa quý vị, Thanh Thảo có xem một đoạn clip và chắc quý vị cũng đang xem trên truyền hình. Đó là hai bạn đã chọn những cái màn múa lân khác nhau và rất là khác biệt để giới thiệu và làm cái đề tài chuyện hài của các bạn. Đó là họ nói rằng là người Việt Nam trong những ngày Tết đầu năm âm lịch thường là có múa lân, nhưng mà không phải Việt Nam là người duy nhất mà cả những cái sắc dân khác, chắc chắn là Trung Quốc và chắc chắn là những nước như là Hàn Quốc chẳng hạn. Chúng ta nhiều nước khác cũng đều có múa lân, nhưng mà những cái màn múa khác nhau, những cái mặt lân nó cũng khác nhau, và đó là một cái đề tài gây cười khiến cho cái Embarrassed by Night đã được mời trở lại Sketchfest của năm tới của San Francisco. Và đối với hai bạn này, đây là một trong những thắng lợi mà các bạn đạt được trong những bước đầu dấn thân vào thị trường của Hoa Kỳ. Then who are your agents or agents? We kind of just work together and So you have no representation. Hiện tại. Oh, I see. Not yet. Yeah. But for the show itself, I think we do a pretty good job of just promoting it, just the two of us. We're independent artists, right? We've learned how to work together, like Fred was saying. So we work together, and then it makes it harder because you don't have someone to help you. So well, we have this. So this is pretty good. So actually, who does the search for booking or for audition? We definitely work together. We give each other ideas, and then we agree. We just talk it out, and then whatever we can live with. And then once he does a lot of like the emailing out, and then I'm the pretty face. I see. Yeah, and then I talk to them, and we figure it out together. Because you get to wear outside, so you. Yeah, I have to wear that. Oh, yeah, exactly. That's your burden. Pretty body, and pretty face. I think the camera nailed that. Yeah. Well, outside of Embarrassed by Night, though, we are also like stand-up comedians. Like we'll do other shows that are not Embarrassed by Night. So we have friends. I mean, Andy is. I saw a bunch of them too. Yeah. So, and as we mentioned, there in stand-up, there aren't too many Asians that are doing it. I see. So we all kind of know each other, and especially. How do you find each other? How did you find each other? We went to what's called an open mic. I know those. Yeah. So we were just, I had just moved back to Los Angeles from Vietnam. I see. And Andy had been doing stand-up here for a while. And then I just came into, was it in the basement of a wine cellar? Yeah, we were in the basement, and I saw him, and he said something about being from Sunnyvale, San Jose. And I was like, okay, I don't know anybody from where I'm from. Why are you? I know why I'm here, but why are you here? And then we started talking, and then eventually worked together. We found out that we had a lot in common. So that meant to be, huh? Both from. I think it would have eventually happened if it didn't happen at the. Yeah, we would have met each other eventually. Yeah. Well, because you said, and I agree, stand-up comedy is not a field that there's a lot of Vietnamese American people entering. Or maintaining like you. Yeah. It's hard. It's I think it's harder than regular comedy because you have to
make fun. You have to do all the things by yourself. Yes. Or you can just cross-dress, and that's just, if you just wear instant pop. I found it's very easy. You're right. It's very easy. You just wear a dress. It's very easy. You don't even have to write anything. But you have to have substance, right? And then to me, it's hard. Yeah. To me, it's hard. It's easier to have like 3 or 4 people making jokes. It's easier because then if you're stuck, then someone else is gonna jump in. But by yourself, it's stuck, you're done, right? So let me translate quickly. Thưa quý vị, hai bạn Andy cũng như là Fred nói là hai bạn không có người đại diện và cũng tự đi tìm show tự mình. Và đây là những bước đầu hai bạn nói là hiện nay chưa có chứ không phải là không bao giờ có, và hiện nay vẫn phải tìm những cái show để mà tham gia hoặc là đi vào để thử sức. Nhưng mà về sau này hai bạn chắc chắn là cũng mong là sẽ có người đại diện, mong là có sự trợ giúp của cộng đồng, đặc biệt là chẳng hạn như trên đài Vietfest đây, để các bạn có cơ hội tiến xa hơn nữa, dấn thân trong cái con đường cũng ít người chọn trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đó là hài độc thoại hoặc là stand-up comedy. Đây là một cái hình thức rất là khó, bởi vì chỉ có một người. Làm sao cái chủ đề phải gần gũi với khán giả, làm sao để có thể làm cho khán giả cười mà vẫn cảm thấy nhiều khi lại nói kiểu như là chơi chữ, thành ra đó là những cái việc rất là khó làm, và hai bạn đã làm được cho tới bước này. Cho nên đối với Thanh Thảo, hai bạn rất là cần được sự trợ giúp, và mong là quý vị cũng sẽ rộng tay để giúp các bạn này tiến xa hơn trong cái lĩnh vực này. And so going back to your next show, can you tell us a little bit about your next big show? You're going to close a show called the Happy Fest 2025, right? Yes. Please talk about it. Yeah, so ngoài cái Embarrassed by Night thì em cũng mới làm xong một phim, em đạo diễn. Oh wow. Một phim documentary. Is it document, not a No, it's much easier than but it's called The Empathizer. It's about oh really? người Mỹ gốc Việt, or người Việt kiều mà quyết định sẽ trở về Việt Nam để ở luôn. And I interviewed a lot of them because I did that. I was in Hanoi and then Saigon for about 3 years. So phim ấy thì sẽ là closing night film của Houston Asian American Pacific Islander Film Festival. And then they invited us to do, because in the film I do a lot of stand-up, they invited us to perform. So that evening we'll be screening the film, and then a little Q&A, and then my buddies will all perform an Embarrassed by Night show. So, but the show is the Happy Fest, right? Yes, it's a Happy Fest show, and we're going to be doing an Embarrassed by Night show with all the comedians who are featured in the movie. We're doing comedy right afterwards, and so we're all going to get together, and it's our first show outside of California. I see. So it's going to be a very big show. It's going to be very fun. It's going to be a big celebration for us as a group, and us too, and our family of comedians. The date for it? June 8th. I see. 2025. That's Sunday night. If the audience would like to purchase tickets, so how do they do that? Embarrassedbynight.com will direct you straight to the ticketing site. I see. And if you don't want to attend the festival, you can also just buy a ticket just for the screening and the show. And the movie's name? The Empathizer. The Empathizer. Thưa quý vị, hai bạn vừa bên giới thiệu đến chúng ta là cái màn kế tiếp mà hai bạn sẽ trình diễn là tại Houston, Texas vào ngày 8 tháng 6 sắp tới đây. Trong cái chương trình nó gọi là Happy Fest năm 2025. Và cái Fred Lê thì có một cái bộ phim tài liệu, đó là The Empathizer. Đây là một cái phim tài liệu về những người hài, right? A little bit. Có một chút xíu về những người chuyên đóng kịch hài, và sau cái buổi chiếu phim đó thì có cái phần gọi là đặt câu hỏi và trả lời của những người trong đoàn làm phim, và kế đến là cái phần trình diễn của Embarrassed by Night của hai bạn này, Andy và Fred. Và vì lý do là lần đầu tiên các bạn trình diễn tại Houston, các bạn mong là quý vị sẽ tham gia. Nếu có người ở Houston thì xin mua vé ủng hộ tại embarrassedbynight.com. Nếu quý vị muốn mua vé hoặc muốn ủng hộ bằng bất cứ hình thức nào quý vị có thể được. Nếu quý vị có người thân ở bên Houston thì xin giới thiệu để người thân có thể đi xem, ủng hộ hai bạn này. Well, congratulations for the next big show that's outside of California. Yeah. I look forward to even bigger shows that you can do in the future.
What do you have to say to the audience now that you have achieved a few far-reaching steps from this California? Oh, thank you. Yeah, we are pretty proud of ourselves because we began in 2022. So 3 years after Less we than got our 3 first, years, right? Yeah. first show in Houston. Yeah, about 3 years almost. What will I say to people who want to support? Support you, yeah, and then Oh, thanks. Thanks a lot. That's cool. If you are interested in hosting an Embarrassed by Night in your city or state, where's my camera? Is there? If you're interested in hosting an Embarrassed by Night in your city, no, I'm not even looking at the. It's in the middle. Yeah, it's in the middle. City or state, I'm totally blowing this. You can reach out to us on Instagram at Embarrassed by Night, or we're easy to reach. Fred Lay, Andy Van, and we would love to continue doing this show like outside of Los Angeles. I see. Yeah, I'm really, really happy that Fred asked me to do the show, and this is a very good opportunity for us as well. So Yes. we really do appreciate you and all your viewers. Please don't blow up my phone too much, but just text me and I'll send you It's very brave of you, Andy. We'll see what happens. But you want a full house, right? Yeah, of course. Yes, let's go. Come to Houston. Yeah. So, thưa quý vị, hai bạn cũng đã gửi lời cảm tạ đến tất cả những khán giả và những người đã ủng hộ hai bạn. Và trong cái quá trình khoảng 3 năm từ ngày bắt đầu trình diễn, với ngoài những cái màn hài không có trong cái Embarrassed by Night, hai bạn đã thành lập cái nhóm này riêng và đã trình diễn được, và lần đầu tiên được sang đến Houston, Texas, tức là ra khỏi cái phạm vi của tiểu bang California, là một bước ngoặt lớn trong cái sự nghiệp của các bạn. Các bạn mong rằng quý vị sẽ ủng hộ, và nếu có thể được, để giúp các bạn có thêm nguồn lực, có thêm gọi là cái sự hăng hái, phấn khởi để có thể tiến thêm nữa trong cái lĩnh vực mà rất ít người Mỹ gốc Việt tham gia, đó là hài kịch độc thoại hoặc là stand-up comedy. Before we go, I wish both of you a wonderful time in Houston, Texas. I hope that you will have many, many more engagement from that event, and hopefully you can come back and talk more about it next time before your next event. Yeah. We'll share all the stories. Okay. Yeah. So would you like to close out with some kind of choice that one of you get? I'm not wearing my dress right now. I'm not. I'm just No, we're gonna give the clip. We're not yet. How about at the Garden Amphitheater? Okay, got it. Yes. That's the state festival, right? Yes. When we were both on 2023. stage. Yeah. Yeah. 2023, right? I think 2024. That 2024. 2024. I see. Yeah, that's right. The year of the dragon. Yeah. Good luck again, and I'll see you next time. Thank you so much. Itao. Yeah. Thank you. Happy Year of the Dragon, everybody. Happy Year of the Dragon. Give it up for Year of the Dragon, everybody. It is our pleasure to ring in the Year of the Dragon, but how can we ring in the Year of the Dragon without paying tribute to the Year of the Cat? Year of the Cat. Year of the That's right. Cat. Not the rabbit. Not the stupid rabbit. Not the stupid, ugly rabbit. Not the Year of the stupid cat. Chinese rabbit. No. It's the Year of the We're Cat. Vietnamese, it's Year of the Cat, okay? Let's take a look back at the Year of the Cat. Vietnam made it to Netflix, guys. Give it up for Netflix. A Tourist Guide to Love. That's Tourist right. Guide to Love. I really like that movie because, like, in the beginning, the tour guide says to the tourist, he says, put that guidebook away. I'm going to show you the real Vietnam. The real Vietnam, okay. And then they just do the most touristy stuff possible. There's a scene of them, like, trying to buy a shirt for cheap at Ben 10 Market. Yeah, that's... what happened to the rest of the movie? I didn't finish it. Oh, okay. But we got there. We got there. But we got there. We got there. The second big piece of news was the Vietnamese women's national team made it to the World Cup. We made it to the World Cup. Yeah. Hey. Give it up for the Vietnamese women's national team, man. That's awesome. I celebrated in the most Vietnamese way that I knew. How did you celebrate it, Fred? I gambled on it. You gambled on the Vietnamese women's national team. I thought that there was a possibility that one of them might score a goal against Who, against the Netherlands? The Portugal or America. Did we score? Not even a shot on goal. Okay, all right, yeah. But we got there. We got there. We got there. We got there. We got to the World Cup. It was a big year for the Vietnamese automotive industry as well, right? Yes. Yeah, we had a Vietnamese automaker debut an electric car to the American market. Huge deal.
Yeah. Or what would the reviews say? It was somewhat well. Okay, so Motor Trend called it "Return to Sender." We don't know what that means. We don't know what that means. We don't know what that means in star. It's so good. Numbers. We want you to have it back. The Autopian said, "Just don't." Okay. We don't know what that means in star numbers. We don't know what it means. Yeah, don't. Yeah, it's very vague. But you know, good press is, or any press is good press. Road and Track said unacceptable. I think I know what that means. Okay, I think we know. Yeah. I don't. Hey, but we made it. We made it. We made it. We made it, and we got there. It's a very, very important to. And it was a good-ish year for Vietnamese. Yeah, it was good. In the Year of the Cat, and let's have a great Year of the Dragon, everybody. Let's have a great Year of the Dragon. Thank you so much, ladies and gentlemen. We're Embarrassed by Nights. That was our recap. That was our recap. We thought it was going to fill 5 minutes, and guess what? 2.5. Was it 2.5? Yeah. 3? 3, 4 minutes? Quý vị đã xem phần nói chuyện của Thanh Thảo với hai bạn trong nhóm hài kịch độc thoại, đó là Embarrassed by Night, và các bạn gửi đến quý vị một trong những cái màn trình diễn của hai bạn trên sân khấu trong cái dịp Tết Nguyên đán của năm Giáp Thìn vừa qua. Mời quý vị cùng xem và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình khác.